ஸோ நம்ம லைக் லாஸ்டா மானிட்டரிங்ல பார்க்கும்போது வி saw till லைக் இது நோட் எக்ஸ்போர்ட்டர் வேலையை எப்படி பார்க்கலான்ட்டு. ஸோ எல்லாமே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறது சர்வரோட இன்ஃப்ரா லாக் இந்த சென்ஸ் டிஸ்க் யூசேஜும் தென் மெமரி யூசேஜும். ஸோ இது எல்லாமே தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டா. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துருந்தோம். அப்புறம் கிரஃபானால எப்படி லைக் டேஷ்போர்ட்ல எப்படி நம்ம பார்க்கலான்ட்டு. ஸோ விசா சம்பாட் ஃபுல்லா பார்க்கல வாட் சம்பாட். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கலாம்னா வில் பி சீயிங் லோக்கி. லோக்கினா என்ன, லோக்கி எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம், வி கால் திஸ் as a log aggregation அக்ரிகேஷன் டூல் சொல்லுவோம். ஸோ இதோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கு, லைக் ஹவு வில் பி இன்ஸ்டாலிங் இன் ஆர் நோட் சர்வர்ஸ்ல. ஸோ இப்போ நான் பார்க்கும்போது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் சர்வர்ஸ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இதே நம்ம லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ல பார்க்கும்போது வில் பி டிப்ளாயிங் இன் அவர் கிளஸ்டர். ஸோ இது இண்டிவிஜுவலாகவும் பார்ப்போம், நம்ம கிளஸ்டர்லயே எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோமோ அதுவும் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ டுடே நம்ம லோக்கி வச்சுக்கிட்டு லைக் எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன் டேஷ்போர்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம். லைக் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து இட்டா லைக் டூ ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வருது இல்லை, லைக் ரெஸ்பான்ஸ் கோட் 200 400 அதை வச்சு எப்படி டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே லைக் இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம பார்த்துருவோம். ஓகே. ஸோ ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் சைட்ஸா பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் மானிட்டரிங் சர்வர். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரே சர்வர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஐ டென்ட் டூ எனிதிங். So first நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறோம். Like what are the things that we need to install? We'll see one by one. Okay. I think these are the old one. I'll remove. Okay. I'll change the IP. Okay. நான் இந்த நோட் மட்டும் ரன் பண்றேன். ஸோ ப்ரொமீத்தியஸ் required ஆன டூல்ஸ் எல்லாமே will be installing it. Okay. So we'll go here. Prometheus download போறோம். So I'm going here, taking this file, copy link address. Duplicate கொடுத்துட்டு I'm downloading this binary. So if I see, I could see. So untar பண்ணிக்கிறேன். tar hyphen xv yes xv கொடுத்துட்டு so then I'm moving the file, renaming the file to Prometheus for easy conversion. Then இதை வந்து சர்வீஸ் ஃபைலா நான் யூஸ் பண்றதுக்கு I have to create service file, right? So where I have to create etc systemd systemக்குள்ள I'll be creating as a romi.service ஒரு file create பண்றேன். Then you have to paste your file here. GitHub போங்க. You can go to GitHub. GitHub போனீங்கன்னா there will be a monitoring இருக்கும். So go to monitoring.md. இங்க போனீங்கன்னா you can find this file. Then you go and paste here. Then you reload the services. systemctl daemon reload. daemon reload பண்ணுங்க. Then start the service. Enable and check the status. So it got failed. Maybe our service file will be having some issue. We'll see.
So we want our Bhumi service, right? Okay. Okay. ஏன் சொல்லணும்னா we are path வந்து ரூட்ல இருக்கு பட் அந்த கான்ஃபிக்ல வந்து இட் வாஸ் இன் ஓபிடில இருக்கு. ஸோ வாட் வி கேன் டூ ரைட், வி கேன் மூவ் ப்ரோமித்தியஸ் everything to cd slash off. Actually, sorry, cd and it will create cd slash off குள்ள பேரு. I'll quickly download that and extract. Let me remove few files. Okay. So, okay. So இதை நான் rename பண்ணிக்கிறேன். Move Prometheus to. So இதுக்கு நம்ம சிஸ்டம் ரீலோட் பண்ணோம்னா it will work. System ctl restart. So we need to reload first. Okay. We'll reload that. If we check status, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா up and running ல இருக்கும். So it is up and running. If we go and check, right, நம்மளால we can able to see the என்ன போட்டு வரணும்னா net stack stat hyphen lntp. Okay. If we see, we could see, right, Prometheus is listening on 1990 port by default. So நம்மளால ப்ரொமித்தியஸோட UI பார்க்க முடியுது. So next thing we have to install Grafana dashboard. So Grafana we will install. Go Grafana install. Grafana. Grafana install பண்ணிட்டு இது என்னது? So Grafana, this is Grafana, right? Yeah. So நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறது it will be like yeah, we'll be installing RHEL or Fedora. ஏன்னா Amazon Linux built based on RHEL architecture. So I'm installing this thing. Import GPG key import பண்ணிட்டேன். Then they wanted to create me a repo. So I'm creating a repo. Then copy paste this. Then we'll do install. First repo add பண்ணோம். Then it will install.
Give us got installed, like repo got installed, then Grafana will get installed. Okay. It will take a little time, but it will install. So let it get installed. Meanwhile, we'll create one more instance for node. Okay, இன்னொரு instance நம்ம create பண்ணுவோம் நோடுக்கு. So we create node -1. We'll go with same Amazon. We'll go with 32 PDM. Keeper would be Tamil Cloud. Security group would be default. Because ஏன் default select இந்த launch port select பண்றேன்னா எல்லா portsமே நான் open பண்ணியிருப்பேன். I'll also going with 25 GB. Got opened. See only running. Install ಆಯ್ತಾ? Let it install. So we go to okay. It's something wrong. So Grafana install ஆகட்டும். So இப்போ நோட்ல நம்ம என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணணும்? So anyone could say that? இப்போ ப்ரொமித்தியஸ்க்கு நான் லாக் சென்ட் பண்ணணும். So what should I need to send? என்ன thing I want to install? So I think we have to install node exporter. Node exporter நம்ம install பண்ணணும். So we'll go to download manage same thing will go. You can go and check node exporter for Linux. Copy that. It should not. So let me reload that. Let 6. Let it restart it. So now node 1 la I'm installing the node exporter. Okay. So clear screen star hyphen xvf x not s. So then rename பண்றேன் நானு. We'll do the rename by okay. We'll do a rename. Then we will create a service. So where we have to create service, vi etc system the system இதெல்லாம் will create as a node dot service. So இது கொடுத்துட்டு I'll go to my GitHub and copy this. So we'll save this and we'll do a reload. System ctl. We'll do a reload. Then node start பண்ணுவோம். Start node service. We'll do enable add பண்ணிட்டோம். Then check the status. So it is active. So if you want to check the port, right, let's tag hyphen lntp, right? So node exporter is running on 9100 port, right? So இப்போ நம்மளோட instance IP எடுத்துட்டு if you go and check, right,
9100 என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் கோயிங் டு பி சென்ட் என்னென்ன திங்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ண போற ப்ரொமித்தியஸ்க்கு யூ could able to see all the log if you see right CPU usage எல்லாமே if you want it will send it for 60 seconds for a profile so by default every 15 seconds வந்து it will send the things it will send the logs to Prometheus so let's see whether it reloaded yeah it's got reloaded restarted sudo su I will change the path here first let me check the system c system ctl status so it is up and running so it is good only grafana மட்டும் தான் பார்க்கணும் we'll see so we'll go here watch I'll put so it won't get logged out why it is taking killed I think they don't want to wait or we can use sudo remove grafana remove grafana I think is the right again it should install it. I stopped somewhere that's why it's not taking let me see what it happened wait again we'll see why it is cache memory nothing I will see the clocks I think this will help we have memory no issues let me do that okay we'll try installation it should work we took T2 medium right okay I took T2 micro shit okay no worries let me stop and let me stop. I'll stop instance. Security, where is instance state? I'll stop. Once I stop, right, I'll change it to action, instance settings,
Once it gets stopped, right? That only we can able to do. Why I see micro. Yeah, got stop. Let me change the instance type to E2 dot medium, or we can go with large. E2 dot large. So I'm fine with the change. Or let me start the instance. I think IP might be changed. IP got changed. Sudo to. So we have Prometheus code. So we'll directly install Grafana. Grafana will install for me. Meanwhile, இது install ஆகிறதுக்குள்ள meanwhile we edit the Prometheus config file. So இது எல்லாமே வந்து we already will in our thing. So we have to change here. Not this Prometheus, this Prometheus ML. Yeah. இங்க நம்ம change பண்ணணும். So we want to do manual one. So I'm just what do you say? I'll cut here. I can put it in readme in case if you want. So I want to copy from here. So make sure indentation is correct. So I'm putting as node -1 in the node one private IP வேணும். Now it is installing Grafana. Okay. So node one private IP is this. So we have to know node exporter is running on 9100. Say label, I'll give it as a different label called node -1. Okay, wow. Mm-hmm. Okay. Grafana is installed. Okay, wow. So you have to run this command to start the service. So I'm copying it and pasting it. Yeah, it's done. Check the port netstat -lntp, right? So Grafana is running on port 3000. Grab your IP. Okay.
So should be running at 3000. No, 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 this is not the IP. Yeah, 194, right? 194, okay. It will come up. Just check the status. So it's up and running. It will load. No worry, it's taking time. Now you can check here also. Call post volume 3000. Login, you're getting login, right? So it should work. Make sure your security group you're correctly selected. Monitoring the server IP different, right? Sorry. It got changed, right? Okay. This will work. So by default, username is admin. Admin. You can change it any password. So I'm suggesting some strong password. Okay. Okay, நம்மளோட dashboard வந்துட்டோம். Before that, we have to save this file, right? In the file, we have to pass it, right? So node 1 we are just confirm that node export or port number மட்டும் just get confirmed. Maybe I put it wrong. So it is 9090, not Prometheus, node, right? So node export report is 9100. Okay, then we are good. We'll put this in watch ls. We also put this in watch ls. No, no, no. So we have to change, right? So we know how to change, right? Prometheus hyphen config hyphen file. We have to move. Before that, we will edit the file. Vi, I think you can don't need to do anything. Edit Prometheus. We have Prometheus dot im. So I'll empty this file, %xt, then copying this file. நம்ம சர்வீஸ்லயே வந்து we added this config file, right? So config file add பண்ணதுனால we added the path. So just reload பண்ணா போதும், it will show the target. So இங்க போய் நம்ம பார்த்தோம்னா it's showing this gold one, right? Okay. ஸோ இப்போ நம்மளோட டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லோக்கல் ஹோஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஆடிங் ஒன் மோர் நோட், ரைட்? ஸோ அதோட டார்கெட் குரூப் தெரியணும். ஒன்ஸ் வி சேவ் திஸ் ஃபைல் தென் ரீலோட் பண்ணோம்னா ஸோ சிஸ்டம் சிடிஎல் ரீஸ்டார்ட் ஹோம் சர்வீஸை ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இட் வில் கெட் ரீஸ்டார்டட். Next time 1 or 2 minutes it will take. Check system CTL status.
So it is active. So it became active here. Go to targeted. நம்மளோட ரெண்டாவது எண்ட் பாயிண்ட் வாட் எவர் வி ஆடட் நோட் ஒன் ரைட் அந்த ஜாப் நேம் ரெண்டுமே இட் ஆட் காட் ஆடட். ஸோ இப்போ நம்ம கிரஃபானாக்குள்ள போனோம்னா we can connect this data source. இப்போ நான் டேட்டா கனெக்ட் பண்றேன். ஸோ I want to first sorry. So கிரஃபானாக்குள்ள போனீங்கன்னா first we want to make a connection. So let me do that. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கனெக்ஷன்னா வி வாண்ட் டு பாஸ் கிரஃபானா கிட்ட சொல்றோம், இதுதான் என்னோட லாக்ஸ் இங்க இருக்கு, யூ கிவ் ஏ விஷுவல் டேஷ்போர்ட் சொல்றோம். ஸோ யூ ஹவ் டு செலக்ட் டேட்டா சோர்சஸ் ப்ரோமீத்தியஸ், ஆட் நியூ டேட்டா சோர்ஸ். இயர் என்ன என்ன நீங்க நேம் கூப்பிடுறீங்களோ யூ கேன் நேம் இட். ஸோ சப்போஸ் நீங்க ப்ரோமீத்தியஸ் ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு, கிரஃபானா ஒரு பிளேஸ்ல இருக்குன்னா தட் டைம் யூ ஹவ் டு பாஸ் த ப்ரோமீத்தியஸோட URL. ஸோ வி நோ பை டிஃபால்ட் நம்ம ஒரே சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்றதுனால யூ கேன் யூஸ் லோக்கல் யூஸ் கிளிக் பண்ணி வித் போர்ட் நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு இஃப் யூ சேவ் அண்ட் டெஸ்ட் ரைட் இட் வில் செக் த கனெக்ஷன். இட் இஸ் குட். இட் வில் ஆட் அண்ட் யூ கேன் பில்ட் ஏ டேஷ்போர்ட் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ நீங்க மேனுவலாவும் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம் மேனுவல் திங் ரைட், ஸோ ஹியர் இஃப் ஐ கோ அண்ட் செலக்ட் கோட் ரைட், யா கோட் செலக்ட் பண்றேன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ சிஸ்டம் அப் டைம் நான் செக் பண்ணேன்னா ஐ கேன் யூஸ் ரன். ஸோ இட் இஸ் ஷோயிங் ஹியர் ரைட் டைம் சீரீஸ்ல காட்டுது. இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ இன் ஏ டிஃப்ரெண்ட் வே ரைட் ஐ கேன் யூஸ் ஹியர். ஸோ இங்க லெஜெண்ட் தான் இந்த நேமிங் வரும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ப்ரொவைட் ஏ கஸ்டம் நேம், ஜஸ்ட் யூஸ் நேம் and run query again, right? It should change. Let me check. Or you can use job something. So என்ன வேணுமோ you can create the dashboard. See, taking Prometheus, it should, ஏன்னா IP restart ஆயிடுச்சுல, so it should go the old one. If you go and check our Prometheus query, right, up கொடுத்தீங்கன்னா it shows you three things. So இதை வந்து it will go off, 15 minutes one will go off. So based on that you can see. இது வந்து ஒரு dashboard, if you want you can build a dashboard. என்னென்ன things வேணுமோ you can add it. No, in case if you want some predefined template வேணும்னா you can create that too. Go create dashboard, import a dashboard. You have to paste a number here. So I think for Kubernetes, right? I think text something like not here. Yeah, I think you can add 1860. Let me check. Let me see what is this dashboard. Yeah, node exporters. Select the source. Prometheus select பண்ணுங்க. Import கொடுத்தீங்கன்னா so you will get all database. So நம்ம கிட்ட எத்தனை node 1 இருக்கு. I think you will have Prometheus, right? So ரெண்டு டேட்டா சோர்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ நோட் ஒன் ஒரே ஒரு நோட் கான்ஃபிகர் பண்ணதுனால இஃப் யூ கிளிக் திஸ் ரைட் பை டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு எல்லா டேஷ்போர்டுமே வரும். லைக் ஸ்டோரேஜோட சைஸ் என்ன, ஸோ வாட் ஆர் த ரீட் ரைட், எவ்ரி திங் யூ கேன் செக் இட் ஃப்ரம் யர் செல்ஃப். ரேமோட யூசேஜ் என்ன, சிபியோட லிமிட் என்ன, இதெல்லாமே ப்ரீ டிஃபைன் டேஷ்போர்ட். இந்த ப்ரீ டிஃபைன் டேஷ்போர்ட்லாம் எங்கேயே பார்க்கணும்னா நீங்க இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூஸ் Grafana dashboards templates. If you go right, if you go to that website, so these are like premium one. You have to pay and get it. So in case if you want to use this, right? இப்போ நான் யூஸ் பண்ணது இது. If I click that, right? Click பண்ணனா what things it getting, என்னென்னலாம் எடுத்துக்குது, you can read this out and you can find the ID. என்ன ID? So predefined dashboard. So இதே நீங்க எடிட் பண்ணனா you can edit it. எப்படி எடிட் பண்ணலாம்னா you can go to Grafana.
Excuse me. Yeah. Yeah. So you can edit, right? You can see edit, right? So என்ன வேணுமோ you can edit. So if you want to see the what query it's running, right? You can see the code and see the code என்னென்ன ரன் ஆகுது. ஸோ வாட் திஸ் லாங்குவேஜ் இவங்க என்ன லாங்குவேஜ் எழுதியிருக்காங்க ப்ராம் எஸ்கியூல எழுதியிருக்காங்க லைக் ப்ராம் எஸ்கியூ லைக் இட்ஸ் லைக் அன் அதர் லாங்குவேஜ். So in the calculation, like if you go into deep, right, monitoring will never end. Monitoring is like an UC. So just go. Prometheus oda documentation paranga, like how they are writing this code. So the rate function, the average function. So whatever you want to query something, right, you should pass as a string. எதுவா இருந்தாலும் you have to pass as a string. So the string should be in double quotes instance then the rate function. So the metrics la வந்து they are doing that. So in case of I don't want to do manually, right, you can select the metric. என்ன metric வேணுமோ you can select it. If you want I can discard this. You can create a one more. You want you can manually write it. So here you, instead of a code you can select builder. பில்டர்ல நீங்க என்ன மெட்ரிக் வேணுமோ யூ கேன் செலக்ட் இட். லெட் மீ செக் த நோட் ஃபைல் சிஸ்டம் ஃபைல்ஸ். அதுல என்னென்ன டேபிள் வருது. ஸோ ஐ வாண்ட் எஃப்எஸ் டைப். ஸோ வேல்யூ ஷுட் பி லைக் டிஎம் சம்திங் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங். ஸோ இட் வில் கிவ் த லைக் திங்ஸ். ஸோ இதை எங்களுக்கு வேற வேணும்னா யூ கேன் செலக்ட் இட் அஸ் ஏ சார்ட். Here, if you select one more option, right, legend auto இருக்குல்ல, so you can select custom and put it name. Think name label will give you good, I believe. So running query, yeah, name small letter, right? So you can pass this. I'll copy this. I'll try the legend here and queries, right? See, என்னென்ன வேணுமோ you can say it. So in case if you want in a different stat, you can check it. Or you can want it in a gauge, right? Gaugeல வந்து இந்த color change பண்ணோம்னா you can there will be option called threshold here. So on the based on the threshold you can change it. So far நம்ம எல்லாமே பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டமோட லாக்ஸ் மட்டும் தான் கேதர் பண்றது பார்த்தோம். ஸோ இன்கேஸ் இப்போ ஐ ஹாவ் அன் அப்ளிகேஷன் ஒரு அப்ளிகேஷன் என்கிட்ட இருக்கு, அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றேன், அந்த ரன் பண்ற லாக்ஸ் எல்லாமே நான் பார்க்கணும்னா ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் லோகி. லோகியை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ first, we'll run a sample application or application will run. Yeah. So this is my Python code. What this code, right? In the code, என்ன பண்ணுன்னா, it generates a every half second, like 1 second, half second, it will generate two logs. Okay, wow. So I'll show you. I'll copy this. I'll go to node one. So in the I'll create a one folder called. No, I'll go to root. Root for a if I do pwd, you could see, right? I'll create like vi script dot in the Python code and I create பண்றேன் py. So I'm pasting this log, sorry, pasting this code paste பண்ணிட்டேன். Then I'll be running this code. Oh, I'm running in background, right? No Python 3, then the script name. What is my script name? Script.py. ஸோ வாட் எவர் இட் ஜென்ரேட்ஸ் லாக், ரைட்? இப்போ நான் இது மட்டுமே ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இட் வில் பிளாக் மை கன்சோல். சி இட்ஸ் கெட்டிங் அண்ட் இட்ஸ் ஜென்ரேட்டிங் லாக். இது எரர் இல்லை, ஜென்ரேட்டிங் லாக். ஸோ இது அப்ளிகேஷன் லாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் ஜென்ரேட்டிங் லாக்ஸ். இதை வந்து அப்போ என் சிஸ்டம் பிளாக். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ரன் பேக்ரவுண்ட், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் யூசிங் நோ பைத்தான் 3.
in the script, and what are the output I'm getting, right? It should be stored in output dot log. Okay, both standard and input ரெண்டுமே input and error எல்லாமே வந்து I'm asking to save in the background. So if generator, if you check, right, ps aux grep python or script, grep python aux, not os. Okay, see, it's running. என்னோட current thing is running. You could see, right, 4876 4876. It is running in a background. So if I go ll, right, I could see a log start output in the file it got generated. If I tail, right, tail tail hyphen f and puts this log, right. So every half seconds I'm getting a log. So whether it's warning, error, critical, anything, it just generally it like generating a random logs. Okay. So in the logs வந்து we want to create a share dashboard. For that, we need to have a Loki. Loki na, it is a log aggregation tool. So locate architecture பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா, so we have your Loki server. Serverல, uh, so here you have like Grafana dashboard இருக்கு. So you want to implement Loki logs to the Grafana dashboard. For that, what you have to do? இங்க நம்மளோட நோட்ல அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. So we have to install Loki. So Loki install பண்ணிட்டோம். Loki install பண்ணிட்டோம். So we have to build a bridge, right? So அந்த bridge build பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி like Prometheusல சிஸ்டமோட லாக்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு what we did, we used node exporter, right? Similarly, here what we use, right? We use prompt tail. Prompt tail. இந்த prompt tail ஓட software எடுத்து like will be installing prompt tail in the node, then it will push the logs to Loki server. It will push the logs to Loki server. So Lokiல இருந்து we can use it. So இப்ப நம்ம Grafana இருக்க இடத்துல ஒரு request, first thing is to install Loki. We have to install in the Grafana server layer. We have to install. You can have it in a separate server. So we are as a demo, right? We are doing in a single shard server. So suppose if நீங்க தனியா வேணும்னா you can install Prometheus தனியா, Grafana தனியா, Loki தனியா, you can have it in a separate serversல நீங்க you can put it here. Okay. So இங்க prompt tile install பண்ணோம். Prompt tile install பண்ணிட்டு we want to config the file to push the application log. Application logs நம்ம புஷ் பண்றோம். ஸோ இங்க லோக்கி மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணா போதும். பட் இன் ப்ராம்ப்டைல we need to mention இந்த அப்ளிகேஷன்ல நான் இங்க புஷ் பண்ண சொல்லி we have to mention it. So to install, right, நான் என்னோட GitHubல already I have these codes. So if you go and see Loki, right, Loki you can run it. So நம்மளோட Prometheus serverக்கு will go. Also I'll remove this. So இங்க நான் நம்மளோட like node serverல I put watch ls. So log out ஆகாது. It get reloaded. Okay, it got reloaded. cd/opt. So I'm just what I'm doing, a package Lokiயோட package download பண்றேன். Where you can find, right, you can find it in the Google Loki Grafana installation. நீங்க பண்ணீங்கன்னா if you go see, right,
will be running locally. So you just click that and follow the pattern. We will be doing in a like manually. So you have to follow this process. Okay. So I already like I added like a code. Now can I add Panita? So I'm just running here. Okay. Copy Panita. So I'm running it. I'm downloading that. You can use the duplicate also. Then I'm unzipping that file. Then giving permission and moving to my user local bin so I can use it anywhere. Unzip by. Okay, no such file because I don't have access. Okay, I'm not as a root. So it moved. Then we have to create this config file. In the config file, எங்க இருக்குன்னா, you can get it from here. See, in the locate config file, you can get that file. Okay, so I already added in my GitHub. So there I'm copying this file. You don't need to do any changes in this. ஏன்னா it will be having everything in this local host itself. Okay, va? So alert manager நம்ம இன்னும் பார்க்கல. Just ignore this. Uh, nothing to do. We can save this and we can come out. Okay, once we did, we have to do as a service. So just copy this file. So inga you have to change the path. So where is the path? Let me. Is a service file. So I'm copying this. Also, here you have to edit. You don't need to have as a user. Grayscale. I think you don't need this. Some changes. So I'll copy this. I'll paste it here. I'm saving this file. So, but in the config file or the path, we have to add it. So it's under root. So rootla, the name of the file is this. So again, we can go DC system Loki. Wait a second, someone is calling me. So I'm going this file. Why my keyboard got stuck? So இங்க போயிட்டு I'll be changing the name. Config file ஓட path எங்க இருக்குன்ற putting up. So it's on root slash the config file ஓட name. So I'm saving this. Then you have to reload the services. So I'll copy this. If you want, you can shift the status. Loki is active, up and running la இருக்கு. Then if you want to check, right, Loki it's running, it will be running on stat -ln tp. So Loki is running on port 3100. Okay, va? Loki will always run at 3100. Okay. So இப்ப
if you do a local host, right, curl local hostல run பண்ணனா, so it will take initial பாத்தீங்கன்னா, it will take time 5 minutes time எடுக்கும். Then it will start. Okay. If you check after that, so okay, let it be. Let it run. Let it be active. So நம்மளோட we'll go to our node one and we'll set up. So two things before we are setting up, right? We need to know where this log file accumulates. In the log file, எங்க accumulate ஆகுது? We need to know the path. So we know it's under root and we'll be scraping up this logs underscore output dot log in the file that we'll be putting up. So the path would be root logs output. So இதில் we are getting this log file, right? So we'll be going and getting this log file. You can put it somewhere. So the prompt tile install பண்ணோம். So how to install prompt tile? The same way how you install, right? You have one more, not this. Not this one. I didn't put installation. Yeah. No, no, no. Yeah. See prompt type. You can follow this step. So just copying this file and running. So it got done. Then you have to create this config file. In the config file, நீங்க create பண்ணணும். So இந்த config file create பண்ணிட்டு, you have to put this. இங்க நீங்க இது paste பண்ணும்போது, put example. I will paste it here. So you have to change the path. ஏன்னா நம்ம லோக்கியை புஷ் பண்றோம்ல, so you have to use here லோக்கியோட server URL. So you know that it is in monitoring server. You can use either private or public. We'll use private. So I'm editing this config, changing. Then in the scrape config la, by default, it will, if you go this path, right, by default, it will have some log files. So let me come out. Let me come out. So if you go to this folder, right, cd where log, right, if you go right, there will be some by default logs. So if you want, you can get that. Then we want to get our log, right? So number by the application generate பண்ற logs, we have to put it, right? So I created the same job. So I copied this and pasted here. Then local target host. So எங்க நம்ம scrap பண்ண போறோம்? Local hostல scrap பண்ண போறோம். So I used local host. Then label. என்ன label கொடுக்க போறோம்? App. Then where is the path it is saving? So this is not the path, right? So we know our path is this, right? So just update the path. In case you want to copy all the logs, right? You can use star dot log. It means it also will get the, it means also this will get the in the random logs. நான் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரெகுலர் எக்ஸெப்ஷன் எக்ஸ்பிரஷன்ல வைல்ட் கார்டு யூஸ் பண்ணிருக்கேன். வாட் எவர் இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறது எனிவேனா இருக்கட்டும், பட்
my matching expression should be star dot log means dot log file முடியறது எல்லாமே you have to scrape it. So என்ன type? Just I'm using like application log. So you can put it anywhere. If in case if you want something, right, you can have like environment. இது எல்லாமே labels. So to identify ourselves. So என்ன வேணும் ஏது வேணும்ட்டு we can identify ourselves. Okay. So we have to copy this file. Before that we'll go and we'll delete the existing one, copy, paste it. Also make sure that this URL is good. Sorry, I did something. I'll do no. So I'm in nano editor, right? Okay. I'm saving this file. Just ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. Prompt config. We are good. We are good with this file. Once you update that file, go and create this service file. Service file, you have to put it. Also, in the config file எங்க save பண்ணிருக்கோமோ, you have to take that part. So, we are saved in um, promptile.config.yaml, right, in root. Rootலயே நம்ம save பண்ணிருக்கோம். So, we need to know that. Okay. So, create this file. Service file. Service I use பண்றதுனால, I'm just creating this, copying it. So, I'll edit here itself. We don't require user here. We don't need user. Also, if you go config, right, we know it is on root. So, go type root. Okay. So, I think we are good. So, I'm saving this file. Just cat the file. Okay. I think we are good. So, இப்போ நம்ம services reload பண்ண போறோம். So, we'll do, then check the status. See, it is up and running. Prompt ID is up and running. You can check net stat, net test hyphen lntp. So prompt tile is running on 9080. Okay, you have to use this. By default, it will run on 9080. இப்ப இது என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு சென்ட் பண்ண போகுதுன்னு நீங்க பார்க்கணும்னா grab that IP and use 9080. If you see this target, right, என்னென்ன things it be sending. So we know it is டூ ரெண்டு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தோம், ரைட், ரெண்டு ஜாப் இருக்கு, ரைட். ஒன்று சிஸ்டம்ல இருக்க வேர் லாக்ஸ், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஜென்ரேஷன், நம்மளோட அப்ளிகேஷன் லாக். ஸோ அப்ளிகேஷன் லாக்ல என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கு கிட்டிங் சென்ட். ஸோ ஐ எம் சென்டிங் ரூட் இந்த லாக் சென்ட் பண்றேன். இந்த ரேண்டம் லாக்ஸ், இந்த ரெண்டு லாக்ஸுமே வந்து நான் உனக்கு சென்ட் பண்ண சொல்லி வி ஆர் மேக்கிங் தெம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஒன்ஸ் யூ டட், ஐ திங்க் வி ஆர் ஸோ குட். Till now we are good. So just go to the documentation or try to test it. So you have to test Prometheus sending logs to Loki. Prometheus and the check pannu, you have to change the IP here. So what IP you have to put? You have to use the Loki oda IP you have to use. So in IP number kuduthirundom, you can take this same full URL. So till B1, right? You can check. So I think you can check.
See, it successfully it can able to send the logs to. You should get this success. It means whatever logs it collect பண்ணுதோ இது எல்லாமே வந்து it's sending to Prometheus. So Prometheusல if you want to check that, right, I think I have added this command here. Not sure. Let me check. It will work or not. So it is good. Then you can go to test. Loki serverல நீங்க ஏன்னா we getting logs, right? We are getting logs from here. We will check whether log is showing in the it's connecting or not. We can check here. It means it getting connected, I think. From where? See, it says success. It means it getting some logs to sending to the uh, sending to இந்த node 1ல இருந்து இந்த லோக்கிக்கு it's sending. So in Grafana நம்ம பார்க்கணும்னா I'll put watch ls here. So you want to see in Grafana, right? Just go to explore. Instead of selecting Prometheus, you should have Loki, right? Why it's not having Loki? Let me reload it. Oh yeah, you need to add a data source. Let me add the data source first. Open or connection, right? You can add a new data source. Add new data source. Select Loki. Okay, select Manita. You have to use the same URL 3100. Loki is running on 3100, right? So just select save and test. If it shows connection is succeeded, then you can go home. You can explore. Here you can see Loki. Loki-la you can see, right? So நம்ம என்னென்ன metrics send பண்றோம்? We know we are sending job equal to app log, log type equal to application, right? So if we go to Prometheus, right? Sorry, Grafana, we need this. So the label would be log type, right? Log type la we selected application. If you want, add one more label, job, then the app block. If you have, and you can run this code, right? See, you can able to see the logs. என்னென்ன லாக்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க. எரர் வந்திருக்கு. யூ கேன் சி ரைட் எரர் இன்ஃபோ ஒன் வார்னிங். ஸோ வென் ஃப்ரம் நம்ம எப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ட்ரிகர் பண்ணுமோ அந்த டைம்ல இருந்து யூ ஹேவ் தட். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் தட் ஆஸ் எ டேஷ்போர்ட், டேஷ்போர்ட்ல இஃப் யூ ஆர் இயர் செலக்டிங் நத்திங், இப்போ வெறும் நான் எரர் மட்டும் வேணும்னா ஐ கேன் யூஸ். Yeah, right. I can use select label or no, I can remove it in the query itself. I can write in the code. I can check error. இந்த error மட்டும் எனக்கு வேணும்னா I can run. See, எந்தெந்த டைமுக்கு என்னென்ன டைம்ல I got error, என்னென்ன logs I got error logs வந்திருக்கு. So in case if I want to check warning, right? Warning வந்திருக்கு. So if I want to check, right? See, particular time I'm getting this frame. So this will be auto refreshed every 5 minutes. If you set here, right? So இது every 5 minutes it will read. இதே நம்ம டேஷ்போர்டா உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணணும்னா we have to use some functions, count functions, average functions, இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணணும். So what I do, right? I'll copy this. I'll go to chat GPT. So we know warning என்னென்ன error வரும் நம்மளுக்கு. So we just take that logs and see. Where is our node 1? Node 1 போனோம்னா will be reloading. For a second it get reload. Let it reload. Yeah, reloading, loading. Sudo su -, okay. Sudo su
Okay, we know our login is in this location, right? So I'll go tail icon as we'll go logs output. So info debug critical and warning and error, right? So info debug, right? We will add that query. So one is info, right? Info, let it be info. Wait a second. We should be in double quotes, right? Not, yeah. So we go here. So one is warning. Second one is info. Then third one would be critical. Then what is another? Permission denied means warning, error, critical and debug, right? Debug. So இது எல்லாமே வேணும். So I'll ask him to create a dashboard. It will create a dashboard for me. Create a gosh dashboard for this query. So it asking to repeat. So it we will try for one service. Okay. So we go here. I'll create a dashboard here. So home dashboard. I'll create a new dashboard. So we'll do one by one thing. So okay தான் நம்ம வேணும். So whatever the query you got from the chat GPT, right? You can go and you can paste it in the code. So நான் codeல paste பண்ணிட்டு if I run, right? By default, it's showing time series, right? So you can change it to gauge. So we are changing it for one. So if I want to add another thing, right? For B, so in the option you can add it legend. Oh, what is this type? So you can add it as warning. I think it will come. So not that one. I can write. You should have here. So run. I think we'll do one by one. So second, B, second query, you can paste it here. So I'll put it for, this is for plug for the warning info, right? So it is for info, right? So, see, I could see one more here, right? Job plug. இதோட label பார்த்தீங்கன்னா label which, so will, yeah, it says app log, job, warning, right? Instead of that, we remove and use auto. So you can customize by one by one. ஒரு query நீங்க add பண்ணி you can customize the gauge. So we got three things. So in the three things we'll customize it. So what label it takes? It takes either application status critical. Let me check whether it takes critical.
Not sure how that takes. It's not taking that. Okay. Won't work, I believe. Let me see. So I'll check. ஏன்னா இது ஒரே லாக்ல இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் டேக்கிங் சம்திங் வெதர் இட் வில் டேக் லாக் டைம் ஆர் ஜாப் என்ன ஜாபோ அதுதான் எடுத்துக்கோ இட் ஒன்ட் டேக் வாட் வி ஆர் பாசிங் இட் ரைட் ஸோ இந்த டைம் கேஜை வந்து யூ கேன் கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஹாவ் எ த்ரெஷ்ஹோல்ட் யூ கோ டவுன் இயர் ரைட் யூ குட் ஃபைண்ட் சம் த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஸோ என்ன டைப் வேணும் த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஸோ இஃப் இட் இஸ் கோ பியாண்ட் 50 ரைட் யூ ஷுட் பி ரெட் அண்ட் கிரீன் வந்து என்ன நம்பர் வேணுமோ யூ கேன் ஆட் தட் த்ரெஷ்ஹோல்டை ஆட் பண்ணிட்டு யூ கேன் சேவ் பண்ணிட்டு யூ கேன் சேவ் as a dashboard அந்த டேஷ்போர்டுக்கு யூ கேன் நேம் சம்திங் கால்ட் log dashboard. So you can have this dashboard and you can monitor this dashboard. So என்னென்ன வேணுமோ you can add it and you can monitor it. So this is the way that you can get logs from application. So Loki யூஸ் பண்ணி நீங்க எப்படி அந்த application வந்து லாக்ஸ் வந்து யுவர் மானிட்டரிங் இன் அ போர்ட் ஸோ இது எப்படின்னா ஒரு லைக் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல தே வில் ஹாவ் எ செப்பரேட் டீம் அண்ட் தே வில் ஹாவ் செப்பரேட் டிவிஸ் வந்து வெறும் இந்த டேஷ்போர்ட் ரன் பண்றதுக்காக மட்டுமே தே வில் ஹாவ் டிவிஸ் ஸோ என்னென்ன அப்ளிகேஷன் தே வாண்ட் டு மானிட்டர் ரைட் ஸோ இட் வில் பி ரிஃப்ரெஷ்ட் எவ்ரி மினிட் ரைட் ஸோ எவ்ரி 5 seconds இட் வில் டூ ரைட் ஸோ வி கேன் சி பை எப்படி அவங்க கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்களோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வி கேன் ரிப்போர்ட் இந்த டைம்ல வந்து டேசிங் சம்திங் டவுன் ரைட் ஸோ whoever sees that or if there is a particular monitoring team is there right so they can get and they can see that issues okay வா ஸோ இதுல எனி டவுட் இருக்கு ஒன்னே ஒன் திங் இருக்கு ஐ டென்ட் டேக் இஸ் அலர்ட் மேனேஜர் மட்டும் எடுக்கல வில் டேக் இட் டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டுமாரோ இன்கேஸ் இது த்ரெஷோல்ட் லெவல்ல நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் டவுன் இல்ல வி ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி சக்சஸ் ரேட் எதுவுமே வரலனா ஸோ தட் டைம் ஹவு சிஸ்டம் கிராஃபா ப்ரொமித்தியஸ் இஸ் ஏபிள் டு சென்ட் இமெயில் டு அஸ் ஸோ அந்த ஒரே ஒரு டாபிக் இஸ் ஒன்லி பெண்டிங் ஸோ ஐ டேக் டுமாரோ ஆன் மானிட்டரிங் ஓகே ஸோ இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு பிரமோத், இன்னைக்கு இந்த சிஸ்டம் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டா எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்றது, அப்புறமா அதை இது என்னது நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு சென்ட் பண்றது, இதெல்லாமே அது எப்படி பிரமோத்? அதான் நீங்க கஸ்டம் டேஷ்போர்ட் வச்சுட்டு இருக்கீங்களா சோ யூ ஓகே. கேன் ஃபைண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிப்போர்ட் எல்லா ரிப்போர்ட்டுமே பார்க்கலாம் சோ இப்போ லாஸ்ட் 24 hours. 12 ஹவர்ஸ்ல ஓகே. என்ன இருக்கோ யூ கேன் எக்ஸ்போர்ட் தட் ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்போர்ட் இட் டு எனி டைம் ஸோ எனி பேட்டர்னா இருந்தது யூ கேன் காப்பி அண்ட் யூ கேன் சென்ட் இட் இமெயில் இன் கேஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் டவுனா இருக்கும்போது வி ஹவ் டு சென்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி இப்போ மிட் நைட்ல சம் ஒன் நோ ஒன் இஸ் த அந்த டைம் சிஸ்டம் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா இட் ஷுட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக்கர் இமெயில்ஸ் ரைட் ஸோ அது எல்லாமே யூ கேன் புட் இட் ஸோ என்ன டைம் வேணுமோ யூ கேன் செக் இட் ஃப்ரம் திஸ் இயர் இட் செல்ஃப் இங்கேயே உங்ககிட்ட இருக்கும் ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா லைக் யூ ஹவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் கியூஎல் லைக் தென் கிராஃப் கியூஎல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா there will be a separate team for monitoring ஸோ ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து பேசிக்கா knows how to monitor that's all ஸோ இந்த டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் ஹியூஜ் திங் ஹியூஜ் இது டெவாப்ஸை விட மானிட்டரிங் போயிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் ஹியூஜ் ஒன் ஸோ இஃப் யூ ஐ சி ப்ராம்ஸ் கியூஎல் ரைட் functions ஸோ நீங்க போனீங்கன்னா ப்ரொமித்திஸ்லேயே பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ்ல இருந்து என்னென்ன ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்க ஸோ தட் இஸ் லைக் ஹியூஜ் இங்கே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹியூஜா இருக்கும் எப்படி பண்றது ஏன்னா வி ஹேவ் செப்பரேட் டீம் ஃபார் தட் ஸோ ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் இதுவும் கத்துக்கிட்டோம்னா லைக் இட் வில் பிக் a huge burden for them so just you wants to know how to configure a dashboard emergency timeல how we can access the dashboard how we can configure the dashboard இது தெரிஞ்ச ஒரு லைக் ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் கிட்ஸ் எனஃப் ஓகே இதுலயே வேணா யூ கேன் கெட் ரிப்போர்ட் நீங்க கேட்ட மாதிரி டைம் சீரிஸ் வச்சுட்டு யூ கேன் கெட் த ரிப்போர்ட்ஸ் வேர் இட் இஸ்
remove it. This right. Yeah. ஸோ நீங்க ஒரு ஒரு டேஷ்போர்டா சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் செக் தட் டேஷ்போர்ட் ஆல் த டைம்ஸ். ஸோ இங்க நான் வெறும் இந்த லாக்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இஃப் யூ ஆர் ஹேண்டலிங் மோர் தென் 10 ஆர் 15 அப்ளிகேஷன் ரைட், யூ கேன் ஸ்டாக் ஒன் பை ஒன். ஒரு ஒன் பை ஒன்னா நீங்க ஸ்டாக் பண்ணிட்டு யூ கேன் மானிட்டர் தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸோ இல்ல த்ரெஷோல்ட் லெவல் மீறி நம்மளுக்கு போயிடுச்சுன்னா இட் ஷுட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜென்ரேட் அலர்ட். ஸோ இந்த மெயின் கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்க் யூட்டிலைசேஷனோ இல்ல பாட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சோ இல்ல நோட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சோ இல்ல சிஸ்டம் டவுன் ஆயிடுச்சோ இதெல்லாமே வந்து எமர்ஜென்சி ஒன் ரைட். ஸோ இதெல்லாமே டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா ஹவு ப்ரோமீசியஸ் வில் சென்ட் அலர்ட் டு அஸ். ஸோ இதை வில் see in next class. ஓகேவா? only one topic is pending on monitoring is alert manager will take tomorrow. ஓகேவா? ஓகே பிரமாத். ஸோ இதுல வேற எனி டவுட்ஸ்? I have given detailed documentation in GitHub. நீங்க just refer that and you can check. Okay. ஓகே பிரமாத். I'll stop recording here. If you have anything.